இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கேரக்டர் செட்டில் ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 26 + 26 அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோயர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் டோட்டலி 52 ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கு. இந்த 52 ஆல்ஃபபெட்ஸ்மே சி லாங்குவேஜில் சப்போர்ட் ஆகும். தென் லோயர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா A to Z, அதோட ASCII வேல்யூஸ் வந்து 97ல இருந்து 122 வரைக்கும். அதாவது ஸ்மால் லெட்டர் ஏக்கு 97, ஸ்மால் லெட்டர் Z வந்து 122. Then uppercase letters A to Z, other ASCII value ranges from 65 to 90. So these are the lowercase letters with their ASCII values. For A 97, for B 98, for C 99, followed by for X 120, for Y 121, for Z 122. Then these are the uppercase letters and their ASCII values. For A 65, for B 66, for C 67, followed by for Z 90.